Hello everyone. In this video, I will be explaining about the sources of drugs and dosage forms in pharmacology. This is very important as we consider the practical exams of pharmacology. Okay, so let's start. Sources of drugs include synthetic source, vegetable source, animal source, microbiological source, mineral source, genetically engineered source. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഴ്സസ്. അപ്പം ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. First one is synthetic source. Majority of the drugs that we obtain or that we take are obtained synthetically or semi-synthetically. The advantage is that the quality can be better controlled, process is easier and cheaper. Another important thing is that the chemical structure can be modified. ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ഈസിയറും ചീപ്പറുമാവും. കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും കഴിയും when the source is synthetic. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ആസ്പിരിൻ, പാരസെറ്റമോൾ, ഫെനറ്റോയിൻ, ക്ലോർപ്രമസിൻ, ആംഫെറ്റമിൻ, all these are examples of synthetically obtained drugs. Next is vegetable source. Vegetable source means they are obtained from plants and they are actually alkaloids and nitrogenous heterocyclic bases derived from plants. So alkaloids are nitrogenous heterocyclic bases which are obtained from plants. Examples very very important ആണ്. അട്രോപ്പ ബെലഡോണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലീവ്സിൽ നിന്നും ബെറീസിൽ നിന്നും we get atropine, and from cinchona tree, from the bark of the cinchona tree we obtain quinine. Another example is Rolfia serpentine, from where we get reserpine. Another example is Papaver somniferum. From the resin of the poppy capsule of the Papaver somniferum we get morphine. Now coming to glycosides. These contain sugar moiety linked to non-sugar moiety through ether linkage. സോ ഒരു ഷുഗർ മോയിറ്റി കാണും, അതൊരു നോൺ ഷുഗർ മോയിറ്റി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യൂസിങ് എൻ ഈതർ. Examples are also important. Digoxin and digitoxin are the two drugs which are obtained from plants and they are glycosides. Digoxin is obtained from the leaves of Digitalis lanata and digitoxin is obtained from the leaves of Digitalis purpura. Next is oils. Oils are obtained from the leaves or flower petals by steam distillation. സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓയിൽസ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ, ക്ലോവ് ഓയിൽ, എക്സെട്ര, പെർപ്പമിൻ്റ് ഓയിൽ, എക്സെട്ര. The most commonly used zinc oxide eugenol, we know it, and the eugenol is obtained from the flower buds of clove. Now coming to the animal source. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റ് സോഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആനിമൽ സോഴ്സിലേക്ക് പോകാം. We usually obtain hormones, vitamins, vaccines, sera from animal sources. Examples are insulin from pancreas, thyroxine from thyroid, vitamin A and D from the cod liver oil, from fish liver. Okay. Next is microbiological source. So these we obtain from the microbes. Examples: penicillin from Penicillium notatum, which is a fungus, and chloramphenicol from bacteria Streptomyces venezuelae. Then streptomycin, which is obtained from actinomycete Streptomyces griseus. Okay, these are also important. Now coming to mineral sources. They may be solid or powder and liquid preparation. Examples are ferrous sulfate in anemia and magnesium sulfate as a purgative and aluminum hydroxide which is used as antacid. All these are the examples. Now coming to genetically engineered products. Genetically engineered ആയിട്ടുള്ള products എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are obtained by recombinant DNA technology. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹ്യൂമലിൻ, ഹ്യൂമൻ എരിത്രോപോയിഡിൻ, എക്സെട്ര. Okay, now we can go to dosage forms. Before that, what is the definition of formula or formulation? നമ്മൾ എന്തൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും
എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല കാണും. ഇന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യും, ഇത്ര അളവിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദോസ് തിങ്സ് ആർ ആക്ച്വലി meant to as formulation. So it is a recipe by which a drug is prepared, and it contains active ingredients plus excipients or vehicles or flavoring agents or preservatives with it, and some certain amounts are contained in it. Okay, so now we can go to dosage forms. ഡോസേജ് ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കണ്ട ഫോർമുലേഷൻസ്, അതായത് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലേവറിങ് ഏജൻസും എക്സിപ്പിയൻസും ഹെർക്കൽസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോർമുലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിന് ഹൗ ക്യാൻ വി ഗിവ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ടാബ്ലറ്റായിട്ട് കൊടുക്കണോ, ക്യാപ്സുലായിട്ട് കൊടുക്കണോ, ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. These are called dosage forms. So it is a form, example tablet or capsules or injections or oral liquids in which the above formulation can be administered to the patient. Excipients. Excipients are pharmacologically inert substances which are added to pharmaceutical preparations either to add to the bulk or to mask the unpleasant taste. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗുളികയാകട്ടെ, എന്തെങ്കിലും സിറപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ടു ഇൻടേക്ക്. കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. മേ ബി അതിൻ്റെ സ്മെല്ലായിരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ ഒരു അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ലിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ ആഡ് സം ഏജൻറ്റ്സ്. ദി ആർ ആക്ച്വലി ഫാർമക്കോളജിക്കലി ഇനേർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ലാക്ടോസ്, കാൽഷ്യം lactate, starch, etc. the substances that are added to it. Okay, next is vehicles. Vehicles എന്ന് പറയുമ്പം they dissolve or suspend the drugs, better applicable or more palatable. അതായത് ഡ്രഗ്സിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻസൊല്യൂബിൾ ഡ്രഗ്സ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് by using vehicles. Examples: sugar syrups, cherry syrups, gum acacia, petroleum jelly. All these are the examples of vehicles. Now coming to types, the dosage forms are divided into different types: solid dosage forms, liquid dosage forms, and external use. So let's go in detail about it. Solid dosage forms include tablets, powders, capsules, granules, sugar coated capsules are there. Coming to tablets are again divided into different types. Sugar coated tablets are there, entry coated tablets are there, retard or sustained release tablets are there, film coated tablets are there, then lozenges are there. What are these? We can go to it. So tablets, powdered form of drugs compressed under heavy pressure into round or disc shapes, and these are suitable for swallowing. So tablets എന്ന് പറയുമ്പം കംപ്രസ്ഡ് പൗഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ഡ്രഗിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് ഓർ ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ടാബ്ലറ്റ്സ്, ആൻഡ് ദേ ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്വാലോയിങ് ഓൾസോ. ഓർഡിനറി ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ അൺകോട്ടഡ് കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ്, കോട്ടിംഗ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം എടുത്തിട്ടൊക്കെയുള്ള ആസ്പിരിൻ, അതുപോലെ തന്നെ പാരസെറ്റാമോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ജെലാറ്റിൻ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസസ് കണ്ടെയ്നിങ് പൗഡേർഡ് ഡ്രഗ്സ്. ഇത് അമോക്സിസിലിൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പല പ്രാവശ്യവും. അതായത് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ജെലാറ്റിൻ കവറിൽ കോട്ടിംഗ് കാണും, അതിൽ അകത്ത് പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് കാണും. ജെലാറ്റിൻ ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ GI ഫ്ലൂയിഡ്സ് ടു റിലീസ് ഡ്രഗ്സ്. അപ്പം ഈ GI ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസസിലും ഫ്ലൂയിഡ്സിലും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ജെലാറ്റിൻ ആ കോട്ടിംഗ് അങ്ങ് ഡിസോൾവ് ആയിപ്പോവും. സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രഗിനെ അവിടോട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും. ഹാർഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾസും ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾസും ഉണ്ട്. ഹാർഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് മീൻസ് എൻക്ലോസ്ഡ് പൗഡേർഡ് ഡ്രഗ്സ്. സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾസിനകത്ത് എൻക്ലോസ് ഓയിലി ഡ്രഗ്സ്. ഈ ഹാർഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾസിനകത്ത് പൗഡർ ആയിരിക്കും, പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും ആ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ അമോക്സിസിലിൻ. അതേസമയം സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റമിൻ ഇ, അതൊരു പച്ച കളറിലിരിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്, യു മേ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. നൗ സ്പാൻസ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു
ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെയുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അതിനകത്ത് പക്ഷേ ഒരുപാട് കളറിൽ ബീഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഗ്രാന്യൂൾസ് കാണും, which dissolve at different time intervals. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ ലോങ്ങർ ആക്ടിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ്. Colored beads of drug granules inside a capsule. These granules are coated with different resin which dissolve at different time intervals. Example, iron formulations. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോസേജ് ഫോം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Now, powders. Simple or mixture of drugs in dried or finely pulverized form, intended for external or oral use. Example, ORS powder. ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡ്രഗ് മാത്രത്തിൻ്റെ പൗഡറാവും, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ പൗഡറായിട്ടുള്ള ഫോമാണ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. സോ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ORS ആണ്. നമുക്കറിയാലോ, ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പൗഡറായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാണ് കുടിക്കുന്നത്. Now, pills. Small globular ovoid mass meant for swallowing without chewing. എക്സാമ്പിൾ, ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ്. ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്, ഓവോയിഡ് മാസ് ആണ്, സ്മോൾ ആണ്. അപ്പം ചൂ ചെയ്യാതെ സ്വാലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ചെറിയൊരു സൈസിലാണത് കിട്ടുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഓറൽ പിൽസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ലോസെഞ്ചസ്. ലോസെഞ്ചസ് മീൻസ് ദേ ആർ സ്പെറിക്കൽ ഓർ എലാങ്ങേറ്റഡ് മെഡിസിനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ഷുഗർ, ഗം ആൻഡ് മെഡിക്കമെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്ട്രെപ്സിൽസ്, വിക്സ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. കഫ് ലോസെഞ്ചൻസ് എന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്ട്രെപ്സിൽസ്, ചമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം സ്പെറിക്കൽ ലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ്, അതിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻ ഷുഗർ, ഗം, മെഡിക്കമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മിക്സ്ചേഴ്സ്. Salt drugs dispersed homogeneously in water by means of some harmless suspending agents. Agar. Example, carbonative mixtures, milk of magnesia. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിനെ വാട്ടറിലേക്ക് ഹോമോജീനിയസ്ലി ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനമാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ, കാർബണേറ്റീവ് മിക്സ്ചേഴ്സ്. Now coming to aqueous solutions. Aqueous solution മറ്റേതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹോമോജീനിയസ്ലി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇത് aqueous solution എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സിറപ്സ്, ലിങ്ക്ടസ്, ഇഞ്ചക്ഷൻസ്. Now going to syrups. Syrups contain drugs in concentrated solution of sugar plus flavoring agents and permitted colors. Example, cough syrups, vitamin syrups. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സിറപ്സ് നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് ഫ്ലേവറിങ് ഏജൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ കഫ് സിറപ്പും വൈറ്റമിൻ സിറപ്സാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. ലിങ്ക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലറി നമ്മൾ ഒരു സൂത്തിങ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കഫ് സിറപ്സൊക്കെ ചില കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം, നമുക്കൊരു നല്ല തൊണ്ടയിൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ്. സോ വിസ്കസ് സിറപ്പിൽ ലിക്വിഡ്സ് ആണത്, കണ്ടെയ്ൻസ് ഡ്രഗ്സ് വിത്ത് സം ഡെമൽസെൻറ്റ് ലൈക്ക് മെന്തോൾ, സിപ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ഡൈല്യൂഷൻ, സൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് ഇൻ സോർ ത്രോട്ട്, കഫ്. ലിങ്ക്ടസ് ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾ. Now coming to emulsions. Two or more immiscible liquid medicaments are dispersed together by means of suspending agents. One in continuous form and the other is dispersed uniformly in fine droplets. ഇത് emulsions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മിക്സ് ആവാതെ കിടക്കുന്ന ലിക്വിഡ്സ് ആണ് എമൽഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തേതാണ് കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ എമൽഷൻ, കാസ്റ്റർ ഓയിൽ എമൽഷൻസ്, എക്സെട്ര. Now coming to tinctures. Tinctures എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ആൽക്കഹോളിക് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഡ്രഗ്സ്. എക്സാമ്പിൾ, tincture belladonna, 10 to 20% volume by weight. Some are used as flavoring agents like tincture cardamom. Hydroalcoholic solution of inorganic substances are called tinctures. And another example is tincture iodine. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് tincture of belladonna, tincture iodine, tincture cardamom, etc. Now external dosage form, പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോസേജസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. Now coming to the externally used dosage forms. Liniments, lotion, paint, ointments, paste, gel, suppositories, pessaries, porkies, all these are the different examples. Now coming to ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇയർ ഡ്രോപ്സ്, നെയ്സൽ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. സോ പീഡിയാട്രിക് ഫോർമുലേഷൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്. എക്സാമ്പിൾ, ജെൻറ്റാമൈസിൻ, ഇയർ ഡ്രോപ്സ്.
Next one is gargle. Gargle means potassium chloride gargle, phenol gargle are the examples. Gargle means തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും സോർ ത്രോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തൊണ്ടവേദന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് വി ഗാർഗിൾ റൈറ്റ്. അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഗാർഗിൾ ആൻഡ് ഫീനോൾ ഗാർഗിൾ. Now coming to lotions. Liquid medicaments for local applications, and lotions are provided without rubbing. Rubbing ഒന്നും ചെയ്യാതാണ് ലോഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. They are liquid in nature, antiseptics, astringents and antipruritic in action. ഈ antipruritic means itching ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. Okay, so the example is zinc calamine solution. So these are the lotions. Now coming to liniments. Liniments എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ this is also a liquid medicament, but ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ we are rubbed on skin with friction. Example, drug contains drug in liniment vehicle. Now one ingredient is camphor, which is a counter irritant. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെഹിക്കിൾസ് ആർ ആഡഡ്. ചിലപ്പോൾ ക്യാംഫർ അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് പെയിൻ റിലീഫ്. പെയിൻ റിലീഫിന് ബേസിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ലിലമെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ലിലിമെൻറ്റ് ക്യാംഫർ, ലിലിമെൻറ്റ് ടെർപെൻറ്റൈൻ എക്സെട്ര. Now coming to paint. Liquid preparation and paints, they are applied to skin or mucosa with solvents like glycerin, liquid, paraffin. So example is Mandel's paint. Mandel's paint എന്ന് പറയുന്നത് ടോൺസിലൈറ്റിസ്, ലാരഞ്ചൈറ്റിസ്, ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് Mandel's paint. ഈ യൂഷ്വലി പെയിൻസ് കൊടുക്കുന്ന എഡിമയുള്ള പോർഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പെയിൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Now coming to suppositories and pessaries. Suppositories എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെക്ടൽ റൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് suppositories, and pessaries are given vaginally. So drug mixed with glycerin or gelatin or hard soap or cocoa butter, solid at room temperature but melts at body temperature. Suppositories are bullet shaped, whereas pessaries are conical shaped. Suppositories ഒരു bullet shape ആണ്, whereas pessaries ഒരു conical shape ആണ്. Example, Dulcolax suppositories ആണ്. അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ we give Dulcolax. Next, Miconazole plus Tinidazole vaginal pessaries. These are the different examples. Now coming to creams. Emulsion semi-solid dosage form containing 20% water and volatile oil or 50% hydrocarbons, waxes, polyols as vehicles. Example, ketoconazole cream. Cream in example, ketoconazole cream is a semi-solid dosage form ആണ്. Okay, emulsion ആണ്. Now coming to ointments. Ointments എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സെമി സോളിഡ് മാസാണ്, പക്ഷേ ഇതിലൂടെ ഗ്രീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ സോഫ്രമൈസിൻ സ്കിൻ ഓയിൻമെൻറ്റ്. Now coming to paste. Like ointment but does not have a greasy base. Ointment ഒരു greasy texture ആണ്, whereas paste അങ്ങനെ ഒരു texture അല്ല. And this is prepared with adhesive materials like starch or foaming agents. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും adhesive materials അതിൽ കാണും. Example, zinc oxide paste. Now coming to gels. Drug is dispersed in a liquid and then dispersed in a gelling agent. Example എന്ന് പറയുന്നത് chlorhexidine gel ആണ്. These are usually transparent preparations. ഇനി പൗഡേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. പൗഡേഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി പ്രൊവൈഡ് അല്ലേ, ക്ലോട്രിമസോൾ ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ. സോ സിമ്പിൾ ഓർ മിക്സ്ഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ഡ്രൈഡ് ഓർ ഫൈനലി പൾവറൈസ്ഡ് ഫോം ഇൻറ്റൻഡഡ് ഫോർ external or oral use. Now coming to parenteral dosage forms, which includes liquids, solutions, clear sterile dosage forms in aqueous or oily vehicles meant for introduction into body by injections. And example ആണ് normal saline solutions ആണ്, liquid ആണ്, so that they are directly injected into the blood. അപ്പോൾ an example normal saline ആണ്. Now coming to sera. Sera എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are preparation of serum that contains antibodies in relation with globulin fraction. Example, anti-tetanic serum, anti-diphtheria serum are the examples. Now coming to suspensions. Drugs suspended in suitable solvent, sterile, meant for interaction in the body by intramuscular route വഴി കൊടുക്കുന്നതാണ്. Example, procaine, penicillin. So drugs which are suspended in suitable solvents ആണ്. Sterile, meant for introduction into body by
ഇൻട്രാമസ്കുലർ റൂട്ട്. Now coming to pellets, ഇത് യൂഷ്വലി സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി കൊടുക്കുന്നതാണ് പെല്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റെറൈൽ സ്പിയേഴ്സ് ഫോംഡ് ബൈ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് പൗഡർ ഇംപ്ലാന്റഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി. ഡ്രഗ് ഈസ് സ്ലോലി റിലീസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പെല്ലറ്റ്സ് ആണ്. സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് പെല്ലറ്റ്സ്. Now coming to aerosols, ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആസ്മ പേഷ്യൻസിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്, നെബുലൈസേഴ്സ് എയറോസോൾസ് ഒക്കെ. ഡ്രഗ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് is put inside a cylindrical container and is then filled with a propellant gas under pressure. If one push releases a measured amount of drug, it is called metered aerosols. അപ്പോൾ ഒരു പുഷ് അതിൽ കൊടുക്കുക, ആ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്, അതിലൊരു പുഷ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മെഷേർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് റിലീസ് ആവും. ആൻഡ് these type of aerosols are called metered aerosols. Example salbutamol, okay, terbutalin, etc. Okay, that's it.